18 ottobre 2017. Un membro del team che lavora al Pan-STARRS, sistema esplorativo astronomico costituito da telescopi e fotocamere ad ampio campo per la rilevazione di corpi celesti, sviluppato e gestito dall'Università delle Hawaii, scopre quello che allora risultava essere il primo oggetto interstellare che entrava nel nostro sistema solare. Oumuamua, letteralmente un visitatore da un lontano passato che, nel corso del tempo, si è scoperto essere l'oggetto più strano e insolito mai osservato dalla razza umana. Da questo sono scaturiti tutta una serie di studi ai più alti livelli accademici. La scoperta in sé per sé ha dato il via a tutta una serie di analisi e dallo spettro della luce che hanno osservato gli scienziati poteva avere solo due forme: o allungato come un sigaro o piatto come una frittella. In ogni caso non era un asteroide, diciamocelo, non presentava alcuna caratteristica che potesse classificarlo come un asteroide e nonostante questo, ancora oggi, cavalcando l'ipocrisia, gran parte della comunità scientifica, siccome non conosce appellativo migliore, continua a classificarlo come tale. Parliamo di un asteroide che ha virato dalla sola orbita solare, cosa che fanno determinati corpi quando presentano degassamento. Oumuamua non presentava degassamento neanche agli occhi del telescopio spaziale Spitzer della NASA, che, tra l'altro, ne ha osservati a migliaia. Non aveva una forma coerente a quella di un asteroide, aveva percorso talmente troppa distanza nello spazio che limitava le ipotesi degli scienziati in merito a ciò che potesse essere, perché di certo non si trattava di ghiaccio o di qualcos'altro che potesse avere una spiegazione convenzionale. Nonostante questo si trovava nell'SRL, ovvero nel sistema di riposo locale o riferimento locale di quiete. E signori, significa che questo oggetto interstellare non identificato, in mezzo al movimento di tutte le altre stelle e corpi celesti, un oggetto nell'SRL è comparativamente fermo e si tratta di un caso drasticamente raro che, stanne certo, non interessa un asteroide qualsiasi. C'erano davvero i presupposti in gioco per affermare che Oumuamua non fosse una cometa o altro, e attenzione, non che mancassero le basi per un confronto, perché migliaia di rocce, comete e asteroidi passano regolarmente dal sistema solare. Il problema vero era che durante l'uscita dall'orbita solare non è mai e poi mai stato osservato il fenomeno del degassamento. La virata, perché sì, se te lo stai chiedendo, ha virato, e l'accelerazione progressiva che hanno portato Oumuamua fuori dall'orbita solare rimangono tuttora inspiegabili. Chi ti dice il contrario mente spudoratamente. Questa è la verità più assoluta e definitiva che si potrebbe proporre pubblicamente in merito ad Oumuamua. Se avete visto questo mio video conoscerete ogni piccolo segreto in merito ad Oumuamua, perché in questo video mi sono impegnato a esporre ogni singolo punto di discussione presentato dal prof. Avi Loeb nel suo libro Non siamo soli, che tradotto sarebbe Extraterrestrial. Successe che nell'autunno del 2017 il professor Avi Loeb e una parte significativa della comunità scientifica internazionale cominciarono a nutrire molte perplessità in merito ai dati. Sempre il professor Avi Loeb e gran parte della comunità scientifica internazionale non riuscivano a far quadrare la matematica e i dati con l'ipotesi che Oumuamua fosse una cometa o un asteroide interstellare. Dato che avevano tutti una grandissima difficoltà con i dati e visto che nessuno riusciva a definirla una cometa o altro, come si usa fare con la scienza, il professor Loeb cominciò a formulare ipotesi alternative. Ipotesi alternative che hanno portato alla creazione del progetto Galileo, fondato dal professor Avi Loeb all'interno dell'Università di Harvard, una ricerca scientifica e sistematica di prove di artefatti tecnologici extraterrestri con l'obiettivo di portare la ricerca di firme tecnologiche di altre civiltà da osservazioni e incontri accidentali che ne possano confermare una volta per tutte l'esistenza. Questo progetto è complementare al SETI tradizionale in quanto ricerca oggetti fisici e non segnali elettromagnetici associati ad apparecchiature tecnologiche extraterrestri, e nel corso degli ultimi anni ha ottenuto questo progetto Galileo un'enorme attenzione in tutto il mondo. Il progetto Galileo di Harvard e Avi Loeb infatti vennero inseriti l'anno scorso nella lista dei consulenti scientifici del nuovo ufficio UFO al governo americano, l'ARO, che ha il compito di studiare gli UFO e non solo, anche i veicoli transmedium, ossia veicoli che sono in grado di passare dal volo spaziale a quello nell'atmosfera a quello sommergibile e viceversa. Ecco,
A fronte di tutto questo background ritroviamo il progetto Galileo all'interno dell'emendamento Gillibrand direttamente dal sito del Congresso americano che incaricò e ordinò al team del professore di rispondere a determinati quesiti. Qui dal sito ufficiale del Congresso americano, nell'atto ufficiale del governo che istituì l'ufficio UFO permanente al Pentagono, nella voce che istituisce un sottocomitato per studiare i veicoli transmedium, nella lista che incarica il personale, troviamo il progetto Galileo del professor Avi Loeb. Questo gruppo accademico che è stato incaricato di studiare questi fenomeni dovrà poi comunicare al governo e passare allo stesso tutte le informazioni sensibili che ottiene. Ci sono stati altri incontri interstellari e se avete visto questo mio altro video sarete al corrente che attualmente il progetto Galileo è impegnato in un altro tipo di ricerca che si occuperà con metodi all'avanguardia di dragare il fondo dell'oceano per scoprire la natura di un oggetto schiantato sulla Terra vicino alla Papua Nuova Guinea che, a detta del professor Loeb, è più duro di tutte le altre 272 meteore nel catalogo compilato dalla NASA. So che ti sembra quasi surreale, ma c'è chi ai più alti livelli accademici nel mondo sta cercando di capire se una qualche sorta di tecnologia aliena, chi può saperlo, magari, che ne so, una boa inviata in direzione della Terra migliaia di anni fa o altro, si sia schiantata sul nostro pianeta. Magari, chissà, volontariamente una volta giunta a destinazione. Ci sono molti progetti interessanti che stanno interessando questo ambito del sapere e io personalmente fremo nel conoscerne i dettagli. Si tratta della prima volta che un così alto esponente della comunità scientifica internazionale si dedica in questa misura alla ricerca, letteralmente, degli alieni e sono lieto, veramente lieto, di poter ospitare sul mio umile canale YouTube il grande professor Loeb, direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, direttore della Black Hole Initiative della stessa università, direttore dell'Institute for Theory and Computation Insertion all'interno della Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, presidente della Breakthrough Starshot Initiative, presidente del Comitato sulla Fisica e l'Astronomia dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, membro del Comitato Consultivo per la piattaforma digitale Einstein, presidente e fondatore del progetto Galileo, presidente del Visualize the Impossible dell'Università Ebraica di Gerusalemme e membro del PICAST, il comitato consultivo del presidente americano su questioni scientifiche e tecnologiche. Parliamo di un docente universitario, signori, che ha lavorato con Stephen Hawking, per capirci. Ecco, segue il suo intervento e un video di un suo comizio che mi ha chiesto per email di integrare per far capire a tutti di che cosa stiamo parlando. Signori e signore, Avi Loeb. Hello to all the Omega Click subscribers. It is a great pleasure to speak to you. My name is Avi Loeb. I'm a professor of science at Harvard University and the head of the Galileo project. The past decade was extremely exciting because for the first time in human history, we discovered the first interstellar objects that came from outside the solar system. And guess what? The first three of them did not look like the familiar rocks that we had seen before within the solar system, asteroids or comets. The first reported one was Oumuamua that I speak about in my book Extraterrestrial. It was anomalous. It didn't look like a comet, yet it was pushed away from the sun by some mysterious force. And moreover, it had an extreme shape, most likely flat, based on data that astronomers collected after its discovery in October 2017. But actually, 3 years before that, there was another object from outside the solar system, the first interstellar meteor that was discovered by the US government and that I, together with my student, identified as an interstellar meteor that came from outside the solar system. It was roughly half a meter in size, and it was extremely unusual because it had material strength tougher than iron, tougher than all the 272 other meteors in the catalog compiled by NASA. And so the question is, what was it? Was it a very unusual rock from an origin that is quite different from the solar system? Or was it a spacecraft, an artificial object made of some alloy like stainless steel? We're going to find out because in a couple of months I'm leading an expedition to the meteor site near Papua New Guinea, and we are planning to scoop the
Pacific Ocean floor in search for the fragments that were left over from the meteor, and we will analyze their composition using a mass spectrometer and try to figure out whether it was a natural object or perhaps technologically manufactured. And then we have another meteor that was discovered in March 2017 that we will visit after this first meteor. So the coming year is going to be very exciting, and perhaps for the first time in human history we'll find evidence for a smarter kid on our cosmic block. And we can learn from that class of smarter kids, because perhaps their technologies represent our own technological future. So I'm very hopeful that we will find evidence, because I don't think that we are unique or special. I think it's arrogant to believe that, because there are tens of billions of stars like the Sun, and somewhere between a few percent to 100% of them have a planet the size of the Earth, roughly at the same separation, and most of them formed billions of years before the Sun. And even with chemical rockets, it takes less than 1 billion years to traverse the entire Milky Way galaxy. So the question of whether we live in a reality where there are technologically manufactured objects coming close to Earth is not a philosophical question. We just need to look through our telescopes the way that Galileo Galilei did. He instructed us, and I always tend to appreciate pioneers, especially if they are Italian. And so we will look up and down in the Pacific Ocean and try to figure out whether we are alone. And that would inspire us in the future in terms of our aspirations for space, in terms of the way we treat each other, because if there is a smarter civilization, we might regard each other as equal members of the human species. And altogether, I very much wish that we will find a partner. It is sort of romantic to have an interstellar partner. It will give a meaning to the universe that until now appeared to be pointless, according to Nobel laureate Steven Weinberg. And I think that is because cosmologists focused on dead objects until now. Stars, dark matter, elementary particles. It would be much more exciting to find a sentient civilization that will be our partner. Let's all hold our fingers crossed for that discovery. Io ringrazio di cuore il professore, perché capisco che fra i 1000 impegni non è facile coordinarsi con qualcuno oltreoceano. Non so veramente come ringraziarla, professor Loeb, e tutti noi rimaniamo a disposizione nel caso in cui deciderà di venirci nuovamente a raccontare le sue scoperte. Vi mando di seguito il video che mi ha chiesto di integrare, e attenzione perché si parlerà alla fine anche di UAP. Di seguito ascolterete un discorso del professore che è stato intervistato durante una conferenza dalla direttrice del Johnson Space Center della NASA, Vanessa Weiss. So, Avi, why do you believe there is life elsewhere in the universe? Well, I do that out of a sense of cosmic modesty. We now know that a substantial fraction of the Sun-like stars host an Earth-sized planet roughly at the same separation. And moreover, life started on Earth as soon as the Earth cooled, and it allowed the chemistry of life as we know it. So given the gambling culture surrounding us in Las Vegas, it feels like the assumption of extraterrestrial life is inevitably a safe bet. So you practice what you call space archaeology. Tell us what that is, and about the object that has been seen in our solar system that you believe may be an artifact from another civilization. Right, so the thing to recognize is that most stars formed 5 billion years before the Sun. And so by now, they boiled off the oceans on the Earth-like planets around them.
because the sun will do it to Earth within 1 billion years from now. We will not be able to stay here. So altogether, it's likely that there were many more clever scientists than Albert Einstein on exoplanets billions of years ago. And the EXO-NASA agencies that were created by those scientists must have launched probes by chemical rockets that could have reached late bloomers like ourselves. The sun formed relatively late. And within 1 billion years, they would have reached the outskirts of the Milky Way galaxy. To find out whether we live in such a reality, we just need to look around. It's not a philosophical question. We need to search for interstellar probes with our telescopes. And the search only started over the past decade. We now know that the first 4 interstellar objects that entered the solar system from outside, the first 3 of them actually did not look like any of the space rocks that are familiar to us within the solar system. The first 2 interstellar meteors, these are objects that collided with the Earth, created fireballs in the lower atmosphere of the Earth in January 2014 and March 2017. And they were the size of a watermelon, and they were tougher than iron, tougher than all 270 other space rocks that were in the same catalog that the government compiled. So it's very unlikely that they came from the same origin as the rocks in the solar system. And the third object that was discovered from outer space is called Oumuamua. It was discovered by the reflection of sunlight from its surface. It was roughly the size of a football field, discovered in October 2017, at a distance that is about the 1/6 of the distance to the sun. And it was about the size of a football field, but had a flat shape. And it was pushed away from the sun without any trace of a cometary tail. And so I suggested that it might have been a thin object with a large area pushed by sunlight. And as it turns out, in September 2020, the same telescope in Hawaii discovered another object. It was given the name 2020 SO, and it exhibited a push away from the sun by reflecting sunlight. And then the astronomers who discovered it realized that it's a rocket booster that was launched by NASA in 1966 and was made of stainless steel. So clearly 2020 SO was artificial. The question is, was Oumuamua manufactured by an EXO-NASA agency? So manufactured by someone from outer space. So what do you think this object could have been used for? I do not know. Perhaps it could have been a surface layer that was torn apart from a spacecraft, floating as space trash. Perhaps it was a love letter with a message for our salvation. Perhaps it was a mothership that released many small probes, like dandelion seeds, towards Earth, Mars, and Venus. You're also launching an expedition to search for remnants of alien technology at the bottom of the ocean. Can you tell us about that? Yes, we aim to scoop the ocean floor near Papua New Guinea for the fragments of the first interstellar meteor, because it was tougher than iron, and we want to figure out, was it made of maybe iron, a natural origin, or was it an alloy that was artificially made, like stainless steel? And if we recover a large technological gadget, I promised the curator of the Museum of Modern Art, Paola Antonelli, that I will bring it for display in New York City, because for humanity it would represent modernity. For whoever sent it, it's ancient history. So Avi, as you know, the scientific community writ large is skeptical of your theories. Why do you believe that's the case? Well, in science, we don't have the luxury of ignoring evidence. That's the realm of politics. And so mainstream experts
on space rocks wrote papers to explain the anomalous features of Oumuamua. And these explanations always invoked a natural rock of a type that we've never seen before, like a hydrogen iceberg or a chunk of frozen nitrogen so that the cometary tail would be invisible to us, or a fluffy dust bunny, a cloud of dust, which is 100 times less dense than air. And these proposals have major problems regarding survival in interstellar space, or the global mass budget needed to produce enough of them so we would see one of them. And we just have to keep in mind that cave dwellers who are used to encountering rocks throughout their life would argue that a cell phone is a rock of a type that they've never seen before. So in a few minutes, we're going to hear from Gilles Tartar, who was founder of the SETI Institute. And for those in the audience who may not know, SETI stands for Search for Extraterrestrial Intelligence. Avi, you began a project called Galileo. What is it, and how does that differ from SETI? Yeah, I have great respect for Jill. She pioneered this search and the SETI Institute. And for 70 years, SETI was engaged in the search for radio or laser signals from extraterrestrial intelligence. And this is equivalent to waiting for a phone call. You can sit at home, wait for a phone call, and it may never come. And if most galactic civilizations perished by now, their radio signals are far away by now. They are billions of light years away at the edge of the universe, so we won't be able to detect them. But if the EXO, NASA agencies, those agencies on other planets, launched chemical rockets, these probes remain bound to the Milky Way galaxy by its gravity. And so it's just like a basket collecting everything that was sent into space. And we could search for those probes in our vicinity, even if the senders are not around anymore. And this is equivalent to checking for packages that accumulated over time in our mailbox. It's a very different method. And we could find that our mailbox is full. We just didn't check until recently. So we established the Galileo project to pursue this entirely new search method as an alternative to traditional SETI. And I received a few $1 million by very wealthy individuals that came to the porch of my home over the past year. And we are planning a space mission to rendezvous with the next Oumuamua. I should say that for that purpose, we have a dating app called the Vera Rubin Observatory, after a very accomplished astronomer, Vera Rubin, who discovered that most of the matter in the universe is dark. We still don't know what it is. So this observatory in Chile is equipped with a 3.2 billion pixel camera. That's a camera that has more pixels than a cell phone by a factor of 1,000. Okay? And it will survey the entire southern sky every 4 days and could discover many more interstellar objects starting in 2023. And so I call it a dating app because most of the time we will swipe to the left. But every now and then we might decide to rendezvous with one of these unusual objects. So are these photos that you have up of the project? Yeah, so in fact we have a suite of instruments, and this week they're starting to collect data and transfer it to the cloud, and we will have artificial intelligence algorithms analyzing the data, because I believe that if we will ever deal with functional devices, they will be equipped by artificial intelligence. One reason I seek intelligence in space is because I don't often find it here on Earth among humans. But AI systems will improve, hopefully, our level of intelligence, will admit us to the club, so to speak. And our AI systems might feel kinship to their AI systems more than to us. Sure, so they'll date. So, as I mentioned, the U.S. government is now devoting resources to studying UAPs. So,
tell me, do you find this to be encouraging? Well, unidentified aerial phenomena, UAP, are likely to be a mixed bag, with most objects having mundane explanations. But even if only one object is extraterrestrial in origin, that would have huge implications for the future of humanity. Per quanto mi riguarda, cari signori, vedere durante un comizio pubblico la direttrice del Johnson Space Center che intervista il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard parlando di quanto Oumuamua fosse probabilmente un artefatto alieno, parlando della creazione dell'astroarcheologia pensata dal professore, parlando di UAP, non escludendo l'ipotesi extraterrestre, è una grande vittoria. Dai, è una grande vittoria perché fino a qualche anno fa questo era un tema fortemente stigmatizzato. E sinceramente vedere una tale apertura anche da parte di altissime figure in ambito accademico mi dà speranza per il futuro e mi incentiva a continuare il mio piccolissimo e umile operato di divulgazione nel nostro paese. È stato veramente un onore per me, credetemi se ve lo dico, che per me è stato a tratti commovente poter ospitare il professor Loeb sul canale, di cui ho più e più volte parlato nei miei video e rimango a disposizione per eventuali approfondimenti da parte sua. Ora che ci sono in contatto gli darò fastidio per email un giorno sì e 3 pure e spero che in futuro possa nuovamente comparire sul canale. Io, cari signori, cosa volete che vi dica? Se prima il cielo era il limite da superare, da oggi puntiamo alla galassia di Andromeda. Io vi abbraccio fortissimo, non so davvero come ripagare tutto il vostro affetto e vi invito calorosamente a lasciare un like e a promuovere in questo modo un po' di informazione senza filtri. Vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!